ni Daddy! Ma, insumi ni Papa oh. Miss ka na namin, Papa. Ang kulit niyo ikaw Paborito ka ni Daddy! Ma, insumi ni Papa oh. Miss ka na namin, Papa.
are live! Good evening, guys. This is Ren Agawa, and welcome to Life Matters. How's your modified lockdown so far, Attorney JD? So far, so good, Ren. Good evening, everyone who's watching us through Facebook Live and YouTube. Welcome again to another timely and relevant episode of Life Matters. Trivia muna, Attorney. Baka sabihin naman, seryoso masyado ang usapan natin, ha? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng MECQ? Ang baduy ng joke ko, pero itutuloy ko. Sige, itutuloy ko yan. Ano yung MECQ? Go! Ano ba ang ibig sabihin ng MECQ? Medyo ECQ. Corny, nakakaasar. Or, Meron pa ano yung sinabi kanina ni Doc, madalas ECQ. Minsan talagang kailangan natin to lighten up things, no? yes. It's for our own good anyway. Anyway, guys, we have another great episode tonight. We know that a lot of us are experiencing so much stress these days. Tama, no, Attorney JD, no? Yes. And which is the reason why we are going to talk about our mental health. Kaway-kaway sa pinakamagaling na abogado sa balat ng St. Peter. We dedicate this episode to him. Hello, Attorney Carlos. How's your night? I I'm love sure you, it's Attorney. watching. I love my Very- Ninong. Ang ginaganyan si Ninong, ha? So, without further ado, here's our guest for tonight. Kumusta ka? Dalawang salita at isang tanong, pero napakahalagang sambitin sa ating mga mahal sa buhay. Higit sa panahon ngayon dahil limitado ang human interaction dahil sa social distancing. Samahan nating muli si clinical psychologist John Cadiz Carandang para malaman kung paano natin pangangalagaan ang mental health natin at ng ating kapwa ngayong panahon ng pandemya. Halina't sabay-sabay tayong mag-recover together. Hi, Doc John! Hello, Hello, John. hello. Hi, hello Kamusta? sa ating Kamusta ka, lahat. Oo, Mabuti at enjoy na enjoy sa MECQ. Di ba? Ay, Ano sabi Doc, mo, ha? MECQ? Ay, Madalas. ikaw ang nagsabi na madalas ECQ. Oo, That's from madalas you. na ECQ. Yeah. Ay, Doc, kidding Araw-araw aside, ECQ. kidding aside, Doc, alam mo, just like what we said last time to Doc Carl, our guest doon sa aming episode about the vaccines, no? We just want to express our gratitude to you, no? I mean, to everyone that's dealing with this pandemic head on, no? I mean, you guys are heroes, you guys are the best, and we just wanted that you know that our prayers are always with you guys. And that ends our show for tonight. Yun na gusto na. Thank you guys. Thank you. Oh, Doc. Now, anong tawag dito, Doc? Kumusta ba ang current situation ng mental health dito sa atin sa Pilipinas? Yeah, medyo wala tayong statistics kasi hindi tayo nakapokus dun talaga sa mental health numbers natin, no? Kasi we are focused on the COVID-19 situations. However, based on my personal practice as a private practitioner, talagang fully loaded. As in, talagang medyo mulat na yung tao sa mental health. Kasi kino-consider na ito as one of their priorities. On the other hand, pag nakikita mo sila sa loob ng virtual room or even face-to-face, medyo lagi silang merong pakiusap. Pwede ba, Doc? Atin lang to. Kasi baka masabing may tama na ako sa utak. So in a way, merong counting stigma. Pero ganun pa man, hindi natin maiwasan yon, di ba? Parang sinasabi mo, Doc, na talagang gusto man nilang sabihin sa iba,
Kaya lang, they might be judged on what they're feeling, no? So Yes. that's the reason why they need somebody na pagsasabihan, ganun, Doc. Totoo. Kasi talagang hirap eh. Una, hindi gusto nila sabihin sa pamilya, pero what if kung may judgment? Yun laging Yeah. mahusgahan sila. Ayun ang Yeah. pinakamasakit sa tao, yung mahusgahan ka na hindi nila naiintindihan. I myself, talagang aminado ako, medyo may counting judgment. Pero syempre, tao lang din ako. Pero kailangan maiproseso din gusto sa sarili ko as a person na ako, hindi ako okay padalas. Pag gusto ko makipag-usap sa psychologist ko, 'di ba? Pakiramdam ko rin ganon. So valid lahat ng nararamdaman nila. So baka sabihin din sa akin, psychologist ka pa naman din, di mo kaya i-manage yung sarili mo. Something Doc, like that. you're saying my judgment. What do you mean na my judgment Yun on nga. your end? May counting tingin na dapat kami mga psychologist, counselor, psychiatrist, okay ang mental health. Pero hindi ko rin masasabi kasi ako mismo may counting takot sa MACQ, 'di ba? Sa ECQ nito na what if na pakiramdam mo lahat ng tao may COVID. 'Di ba? Hindi mo mawala sa isip yun. Sabi nila, isipin mo, pag lumalabas ka, yung katabi mo may COVID. Kaya kailangan mo mag-social distancing. Okay? Yeah. Isip yun ang dating. So, kung ikaw, mahina ang iyong coping mechanism mo, may possibility na magkaroon ka ng paranoia. Diba? Yes. O sa simpleng Tagalog, praning. Na, naku, ito may COVID. Ito kasalanan ko. Ito, diba? Parang mayroon na lahat ng tao ng inuhusgahan. So, kaya medyo nakaka-add din yun sa emotional distress. Kasi ikaw, halimbawa, nagka-COVID ka, tapos biglang yung buong company mo o buong department mo. So, I think Doc John has to check his connection muna. Yeah, that's very interesting, no, attorney, yung sinasabi ni Doc na it is something na that's happening. It is something na perhaps people find difficulty to address, no? But it is something that we have to deal with, no? It's parang yung sinasabi ni Doc na you have to think that as if everyone na nasa paligid mo has COVID, no? And you cannot blame them for that, di ba? Yeah. And I think, kasi the current situation is much worse. Kumbaga, the ones who have COVID is coming closer and closer to you. Yeah. And, unlike before, and parang we thought we got used to it, but we're not yet used to it. And as mentioned nga ni Doc John, is the acceptance na there are times that you are not okay. And there are some people who are also not okay. Parang even if he said na medyo acceptable na yung about mental health, but there's still that stigma. Yung parang what he said is, pag sinabi nga niyang may tama, it's either of two things eh. May tama ko na lasing ka na or may tama ka na diba? Yeah, oo. And you were saying kanina na as far as cases are concerned, no, parang palapit sa mga kakilala mo, no? Dati it's just a statistic, no? Cases, it's just a number, no? Yeah. But when you begin realizing na your friend has COVID, somebody died, somebody you know has died, no? It really takes a toll on yourself, no? Okay. And it really adds to your burden, no? That's why it's really important that we address this mental health issue talaga, no? So I don't think it's about having COVID, being sick with COVID, because there's also economics. It's also the money issue about financing. It's a total picture. Yeah. When we have it, you don't get to work for 2 weeks when you pass it on, and of course you have your hospital expenses or medical costs. So parang everything else is also affected by what happened. So
and to add to that, if you already have other issues pa before this, so patong-patong na talaga siya. And I think for Filipinos kasi, unlike foreign countries, we don't have yet that acceptance to ask Yes. for help, to share, parang ganun. Yeah. Uh, Attorney, we just got a message now. I think Doc John is here already. Doc, are you here? Oh, Hi! you're back! Nawalan kami yata ng kuryente. Nag-Netflix ka saglit. Ay, no. Ako, Hindi mo nagsasalita ako hindi. Hindi mo matiis yung Vincenzo ba yun? That's... Anyway. Oh my God, natakot ako. Nagsasalita ako, pag tingin ko, wala na pala akong kausap. Okay na yung connection mo? Do you have electricity there? Yeah, I have a very good connection kanina pero nagtaka lang Yeah. ako. Pero when I-check the routers, is okay naman. Baka nagkaroon lang ng glitch lang. I really don't know. Baka Alright. may ECQ din ng mga internet companies natin. So let's go. Going back, you were Yeah. saying earlier, being judged as a professional, you're supposed to be on top of the situation, di ba? Because you are the specialist in this field. Oo. Pero kasi walang exempted pag usapin dito. Kasi yung even your age, hindi porket bata exempted sa mental health issues or even matanda. Hindi gender, hindi porket babae lang ang medyo mataas ang mental health issues, even the male and LGBTQ. Ang pinakamalungkit dito mga professionals, yung mga kasi bakit? Teachers are already exhausted mentally, psychologically exhausted with their job. The agents, yung mga ahente, no, talagang dahil sa COVID ito, limited yung kanilang kilos. Kumbaga, mga businessman, mga nagsisimula ng businesses and all walks of life. So, ibig mo sabihin, wala talaga sa atin yung yung invincible, di ba, na hindi ka matatamaan ng mental health issues. Kasi ang COVID, I myself, no, talagang kung susundin lang natin minimum health protocols, pwede mo maiwasan Pero yung mental health, talagang kahit paano, in just snap, pwedeng mag-trigger. Doon ako medyo concerned. So, Doc, on that topic, John, how would you know that there's something wrong na? Kumbaga, how would you know that someone you know, or you yourself, are having issues with your mental health? How would you know? What are the signs? Yes, mahilig kasi ako, di ba, sa pag-spell out. So, alphabet muna tayo. Sa ABC lang yan. As simple as ABC. First, pag may nabago na sa ating affective sa feeling level natin, how we feel. Kung dati masayahin ka, ngayon malungkutin. Kung dati wala kang trust issues, ngayon may trust issues na. Kung dati talagang marami kang, talagang very positive ang outlook mo sa buhay, and then ngayon feeling mo negative na. The letter B is behavior. Yung dating outgoing, naging withdrawn. Okay? And then letter C, yung cognitive. Okay? Yung the way we think, na dati nga, sasabi ko nga, kaya mo lahat. Okay? Maganda yung iyong mindset, yung iyong perspective. Tapos all of a sudden, biglang negative na mahirap ang buhay, wala na akong pag-asa, so paano ang kinabukasan? Kasi kung titingnan natin, imbalance lahat Kasi yung A, yung feelings mo, kung ano yung nararamdaman mo, okay, kasi yun ang nasa isip mo. Kaya mo nararamdaman. So, yun yung nararamdaman mo at nasa isip mo, yun ang magiging behavior mo, yung action mo. Halimbawa, nararamdaman mo malungkot ka kasi nasa isip mo may mga may sadness, severe sadness. And then, ang behavior mo, papakita mo is with very lethargic. Okay? Yes. So, kailangan maging watchful yung mga tao sa paligid na, oh, John, dati ang daldal mo, ba't tumahimik ka? Oh, dati may hygiene ka. Bakit parang wala ka nang galang maligo? It's a sign. Yes, So it's a complete 180. So it's a complete 180 of who you were
Parang gano'n, no? Yes. Oo. Kasi talagang ako, very mindful ako sa mga behavior eh. Kasi, halimbawa, dati, ito mga estudyante ko na nag-online class, dati masaya, pero pagtingin ko, pag nakikita ko sila sa Facebook, parang naka-block na yung kanilang profile pic. Tapos may mga statements sila na alarming. Ayan na. Hindi pa pwede ko sabihin na biro lang yon or ano, I myself. Sasabihin ko, do you need someone na pwedeng kumausap tayo? Sir, bakit niyo po naramdam, bakit niyo po nalaman? Kasi the way you post or the way you put some words do sa Twitter account mo, para sa akin, there's a call for help. So may nabago na. So Doc, is let us this be ano ba? also mindful. Yeah, is this, itong sinasabi mo na to, kasi kaya nabanggit mo yung online classes, no? Is this an effect ng ginagawa nating social distancing? Hindi ko masasabi, pero siguro malaki ang naidulot nito. Kasi 'di ba, by nature we are social being. I really don't know. We haven't seen each other personally. Pero siguro ako kasi by nature napakahilig kong mag-tap eh. Uy, good job. O 'di ba, yung bump is okay 'yan. Yeah. Oo. Tapos ang hilig ko Virtual na lang. mag-invite ng Virtual fist bump na lang. Pero walang dating eh. Pero walang dating. Yeah. Diba? Iba talaga yung meron kang a shoulder to lean on, a cry on, di ba? Kasi talagang, I really don't know. Meron kasi tayong, it can also, these virtual rooms, okay, or platform can cause a lot of stress. Okay? So, marami akong mga client, if I may share kung ano nangyayari sa mga industry, na meron na tayong sinatawag na parang Zoom fatigue, di ba? Yes. Na okay lang. Kung ang mga estudyante nga kung meron silang 4 na subject sa klase, okay, in a day, para 4 na Google Meets yan or virtual classroom, nai-stress na. So much more tayo na meron tayong meeting every day, tapos may sub-meetings pa, talaga naman, hanggang pagtulog mo, every time na you look at your phone, baka mag-trigger na. At madalas talaga, sasabi nila, alam mo Sir John, mas maganda siguro mag face-to-face na lang kami. Bakit? Kasi sa face-to-face, habang nakita kami ng boss ko, kita kami ng colleague ko, uy, short meeting lang tayo. Ganun kabilis Tapos magtatawanan. Ngayon, minsan, pagkatapos ng meeting, meron pa ulit dun. Ang hirap. Talagang hindi na nila alam kung saan nalulugar. Kaya nadidistress. Sa simpleng stress, nagkakaroon ng emotional distress. And pag hindi ba workout yun, magkakaroon ng burnout or stress disorder and can lead to PTSD or even worse, mental health issues. Depende sa kung gaano na-absorb. At maraming mga kabataan ngayon at mga mga employees na kung pwede nga lang kung hindi lang pandemic at kung pwede lang mag-resign, marami siguro mag-resign kasi alam nila hirap ng buhay ngayon. Kasi talagang iba yung nakikita mo yung mga tao sa opisina. Tapos makikipagkwentuhan ka sa chismisa ka sa pantry. Tapos 'di ba, habang biglang dumating na boss, biglang tatahimik. Ay, excuse me ha. Ay, hello po. Yung mga ganyan banat. 'Di ba? Hindi mo magawa yun. Tinan mo yung ngiti ni Attorney Justin. Tinan mo. Hindi mo itago, hindi mo makaila. Yung mga sinasabi mo. Ganun ba si Attorney Justin? Kapag dumating sa opisina, bigla may, hello, choppy ka, biglang gagano. Hindi, to be honest, yun yung nangyayari before, di ba? Now, wala. Yes. At yung looking forward ka ng lunchtime, di ba? Yung 12 noon, na 11:35 pa lang, talagang 11:35 no, nagsusok. Ano lunch natin, di ba? Tapos may iikot na nagtitinda ng ulam, makikipagtsikahan ka. Ngayon, lunchtime, wala na, kakain ka na lang, mukha kang wala. Habang sumiting, kain ka lang, parang life is not normal anymore. Parang napaka-emotionless. Tama ba yun? Emotionless. May follow-up question lang kasi nabanggit mo yung yung Zoom meetings na yung fatigue, no? There are people na are really pointing out na Zoom has
made things efficient. Which is totoo naman, di ba? Kasi dati, without Zoom, di ba, you have to gather people for a meeting, di ba? And you have to check on their schedules. And even if they already scheduled that meeting, there would be a chance that they won't be there for whatever reason, di ba? But with Zoom, with technology, you can be in a meeting just like that. And parang you no longer have an excuse for not to be there. No? How would Yeah. you balance that sense of efficiency to what you're saying to avoid that fatigue? Siguro mas maganda magkaroon muna tayo ng matutunan natin bawat isa sa mga nakikinig dito, yung boundaries. Okay? Boundaries. Napakasimple, boundaries. Kung ang work mo is 8 to 5, nang umaalis ka dun sa regular na work mo 8 to 5, 8 to 5. Yeah. Ngayon, kung ang meeting mo dati every Monday, Wednesday, and Friday, every Monday, Wednesday, Friday lang ang meeting dapat. Hindi yung iisipin mo ay online naman sila. Kasi madalas, okay, kahit porket online, iniisip natin, ay, online naman sila. So, 24/7 din dapat siyang mag-response ng emails, ng mag-confirm ng schedule, di ba? Yeah. Kahit pa paano, nawawala yung boundaries na meron ding private life yung tao. Meron ding gusto rin ng tao ng self-care, ng self-love, na hindi lang yes, bread and butter natin yung work. I'm not anti bosses or management or or company here, no. Pero minsan kasi ako kasi boss din ako, CEO din ako, dapat iniisip ko rin yung well-being ng pasyente, ng employees ko. Okay lang ba na 5 tawagan kita? Kasi ugali ko yun what is the best time for you to call or to give you a phone call? Pag sinabi ng employee ko, ng friend ko na, can you make it, sir, ng mga 11:30? Okay, 11:30. Tapos pag tinawagan ko yan 11:30, can we meet? Pwede ba tayo mag-Zoom meeting? Kailan ka pwede? I have to ask the person. Hindi yung porket, online tayo, bigyan ko kayo ng link. Why? Kasi kahit na online work yan o work from home, dati kasi yung work from home, gustong-gusto natin. Ako, pinangarap ko mag-work from home Di ba? Time freedom yun, di ba? Parang wow, yes. Walang traffic, walang pollution, walang stress. Pero ngayon, ang work from home, di mo na ma-differentiate yung work from home at being at home. Di ba, ano ba Tagalog ng at home? Sige nga, attorney, ano ang Tagalog ng at home o home? Ano nga ba? Okay. House yun O kita mo, kinorek ka pang hiya mo. Tahanan, di ba? O di ba? Totoo naman, nahirap naman alam mo naman si attorney, medyo ano yan Hindi kasi ako Tagalog. Oo. O di mo pala Tagalog si attorney. Ikaw naman, makapag-judge ka rin Biro lang. Ano ka kasi ng tanong? Doc Nabagay. O, hindi mo kami nag-aaway. Oo nga. Di ba? Sorry. Kasi teacher dating. Sorry. Okay, patawag po. Baka mamaya mawala ulit ako. So, di ba tahanan? Okay, tahanan. Salitang tahan na. Okay? Sa tahanan, tatahan ka na. Di ba pag nung bata ka, attorney and Ren, nagkaroon ka ng bubu. Sugat. Mami, I have bubu. Di ba? Uuwi ka ng bahay, tapos kiss ka na mami mo, tatahan ka na. O anak, uwi tayo, tahan ka na dito sa bahay. Pero ngayon, hindi. Makita mo lang yung laptop mo. Talagang lahat na yata ng... Kailangan ko sagutin yung email. Oo. So, parang hindi ka na tumatahan. At sana man lang itong ginagawa natin, kahit papaano mabigsan ng isipan na lahat, let us be more sensitive do sa privacy or do sa time ng kapwa natin. Kasi, that's the key. Hindi be sensitive. That's the key. Yeah, be more sensitive na rin, kahit na gusto kong kwentuhan yan, kung meron pa siya, kung time niya yan for dinner, hindi ako pwede magpatawag ng meeting. Si attorney, kung ang pasok niya is 9 o'clock, hindi ko siya pwedeng papasukin ng 8 o'clock just for the meeting. So let's be more, magka-set of boundaries.
Kasi bakit? Nandun na yung respect eh. Pag yung may respect ka sa privacy ng tao, mag-enjoy yung tao. Minsan ang ugali natin mga Pilipino, mahihiya tayo. Di ba? Pag nakita mabait or nakikiusap tayo. So, yes. Pero kung halimbawang ipe-pressure mo sila, ito pa malupit. Akala natin maganda yung Zoom kasi we are not required or we are not supposed to require our meeting with colleagues na i-open cam. I don't know kung ano. Kasi may privacy nga, di ba? Pero minsan kasi, kahit anong ganda ng presentation mo, hindi mo rin alam kung nakikinig yung mga tao. Kasi walang emotions eh. Wala eh. Talagang napaka-virtual ang dating. Kaya minsan, yung mga presenter din, okay, makapag-present na lang kasi yun ang trabaho at minsan, nabubird na rin. Kasi gustuhin man nila mag-present na maganda para sa kanila. Sige, maituro lang, maibigay na lang. So, bakit? Kasi wala naman din nakikinig. Okay? So, nararamdaman din ng tao yun. Ang dami pang pwede mangyari eh. Minsan din yung tahol ng aso sa kapitbahay, yung biglang darating yung Lazada, Shopee, kung ano yung in-order mo, di ba? So, minsan nakaka-add ng stress. Unlike sa office, may security guard, bahala, may meeting lang sila, mamaya na lang po. Eh ngayon, wala eh. At unless may security guard ka sa bahay. Di ba? So, lahat to is added stress. Oh, on the topic, kasi you discussed boundaries, diba? Na there should be boundaries. Do you suggest na at the outset, you already agree among yourselves na this is a good window for me, na ganitong oras ka tawag ng meeting or something, para rin alam ng lahat na this is what works for you? Do you also suggest that? Yes, oo. Kasi una, pag umuo ka, na nag-set ka ng schedule, kailangan mag-commit ka doon. Kasi, di ba, baka kasi mamaya isipin mo, abusuhin mo naman yung kabaitan ng boss mo. Hindi naman din tama. And then boundaries is also setting us boundaries is also having parang self-love na rin yun eh sa sarili mo. Kasi yes, we love your job, pero we also love our employees or our colleagues. So, kung marunong ka rin mahalin yung sa trabaho mo, dapat mas mahalin mo rin yung mga colleagues mo. Kasi otherwise, kapag na-burnout yan, matapos lang yung pandemic, siguro iisipin nila, baka mamaya, hindi mo lang sila makita. Kasi bakit? Mag-resign na lang sila at nawala na yung friendship. Mayroon akong makikita ngayon na prediction bigla, foresight na na baka sa sobrang pagod na ng mga tao, hindi na sila bumalik sa ganitong normal na harapan. Parang napakano na lang natin passive. May meeting? Yes. Kailan? Mamaya. Okay. Wala na yung assertiveness. Wala na yung empathy. Wala na yung care. Yun na nakakatakot. Doc, we're going to have a quick break. Pero I just need to ask this before our break, babalik lang ako kanina dun sa symptoms ng mental health problems, no? If you miss these symptoms, what's the worst thing that can happen if you miss it? Okay, the To worst you thing or is to anybody? Okay, yun nga eh. Kapag nakita mo na may nabago, then let's consider na to call for a mental health professional, to consult a mental health professional to give proper treatment and management. Ang pinaka-worst kasi kapag hindi na maging hindi na ma-overcome yon, it can lead now to severe case like psychosis. At yun nga, ang problema, hindi na baka it will prolong yung treatment. So kumbaga, mas malalim na yung gamutan, mas matagalan na. Kasi ang pinoprevent naman natin, pag sinabi natin mental health, is not all about mental illness eh. It's all about wellness. It's not, okay, it's all about wellness or mental hygiene. How you going to treat yourself, how you going to manage your emotions. Kaya nga kapag halimbawa, pag pagod ka na, at medyo nababago, nagiging irritable ka na, try to take a pause. Just for a 5 minutes pause. And then take a deep breath.
And then try to validate your feelings. Bakit ka nagiging irritable? Bakit ka nagiging lethargic o nawawala ka ng drive? Okay, I think there's something wrong with me. Then take a deep breath and take a pause, and you will see, you will understand, fully understand kung ano nangyari sa sarili mo. Mas maganda kasi kung mataas pa yung level of awareness mo. Mas magdali yung coping skills compared na kapag hindi na nakikita yung nangyayari sa sistema. I have a lot of friends na talagang kinocongratulate ko kapag sinasabi niya, Don, hindi ako naging okay for the past few days. Bakit? Kasi naging irritable ako, nawalan ako ng drive. Bakit? Kasi ganito. Alam mo, sinasabi ko, thank you for calling us. Kasi bakit? Meaning to say, you really want to take good care of yourself. You love yourself so much. Kasi kapag wala na yung awareness, hindi natin alam kung paano natin magagamot yun. Kawawa ang individual. All right. That's first half for our program. We're going to have a quick break, and we'll be back with Life Matters. And we're back. Hello. Shoutout muna tayo, attorney. Mukhang may oras tayo mag-shoutout ngayon. Ano? Mauna ka na mag-shoutout, attorney. Baka may mga nagpapabati sa'yo. So, shout out to Sir York and Dr. Mildred. Hi, sir. Hi, ma'am. Good evening po. And also to Ito my mga- colleagues from Legal Division. Yeah. Ito mga kaibigan natin from National Capital Territory 3 ni Sir Jury. From National Capital Territory 1, of course, kay Mr. Edgardo Gatmaitan. Ang grupong Bicol ni Sir Aris. And syempre, ang mga magagandang tao sa Mimaropa ni Sir Charlie. And ito rin, nagpapa-shoutout din si GCM Mozara Baunta from Mindanao. Si ano rin pala, dumadami nagpapa-shoutout si Sir Francis Bautista ng ating logistics. Ikaw, Doc, baka may shoutout ka. Shoutout sa sarili ko. Hi, John. Kasi, kailangan shoutout natin sarili natin. Yeah, shoutout natin sarili natin kasi we are all okay. Dapat bigyan natin sarili natin ng reward din. Reward din natin sarili natin. Kaya that's a very good also sign. May baon ka ba ng mga tito jokes, Doc? Huwag na yung MECQ, ha? Sinabi ko na yun. Wag na, wala pa. Mahinda. Medyo interactive ang arrive ni Sir York, ha? Rock and roll, sabi ni Sir York. Wala Batang-bata yan, ha? Rock and roll, ha? Oo. Pagkakala tayong ira. Kasi mga bata dati, rock and roll. Ngayon, change oil, sana all. Dapat let's go. Or something. Rock and roll. Hindi na ulit si Sir. Wala kang tito joke? Wala. Wala. Kasi lahat na YouTube na eh.
let's go back. Wala. Oo. Oh, go ahead, attorney. So, John, you mentioned that we should be okay. We should congratulate ourselves because we are okay. So, is it okay not to be okay? Definitely, oo naman. Oo Attorney, naman. hindi alam ni Doc John kung saan mo binunot yung question na yun. Hindi siya nanonood ng K-drama. May drama yun eh. Oo, hindi Oo siya naman. nanonood. Be okay. You know, attorney, who's a number one fan of the show? Shout out kay Miss Mariles Saines Hi, ng HR group, HR and admin. That's it's one of our favorite shows sa Netflix. Check it out, Doc. Oh. Kung So, Yeah, wow, sige, kung okay lang hanapin sa'yo ko. malungkot. Oo. Hindi, Mawawala yung na it's ng okay not to be connection. okay, it's a validation of feelings. Pero syempre, kailangan din natin ng, hindi naman dapat tayo mag-dwell doon sa not being okay eh. Just acknowledge it. Kasi kapag hindi mo in-acknowledge yun, paano na? Okay? Kasi di ba mga tao, how are you? I'm okay. Pero pag titignan mo, how are you? I'm not okay. O bakit? Ano nangyari? Alam mo, naku, nasa isip mo lang yan. Naku, hindi dapat ganyan. Alam mo, yung mga ganyang issue, kaya mo yan, move on ka lang, go ka lang. Eh, minsan na invalidate yung feelings eh. Di ba? Yeah. Yun ang pinakamasakit na maramdaman mo. Yung ma-invalidate yung feelings mo. Halimbawa ha, ako personally, pag may nakikita akong black profile na may kandila, okay? So, syempre, definitely, ang anong sasabihin natin? Condolence. Condolence, yeah. oo. Alam mo, ako personally, hindi ako nagsusulat muna ng condolence. Kasi You ask una, the person. parang I want a person to grieve first. And then, hindi ko sinasabing, kasi kadalasan sinabi natin, huwag ka mag-alala, nasa heaven na siya. Okay lang yan, may angel ka na. At least wala na siyang pain. Yeah. Eh minsan, we are not in the position, okay, to know kung ano yung feelings ng mga taong namatayan sa COVID. Mas maganda, alam mo kung ano, yeah, I know you are not okay. If you have time, or if you need me to talk to me, and if you have time, just call me. Walang problema sa akin. Bigyan mo siya ng space again. Kasi that is self-love. That is self-love. Kasi bakit? Eh, in a way, pag binigyan mo ng tao yung space, magkakaroon siya ng self-love. Mas mararamdaman niya yung sadness, yung grief, pero mas madali siya makapag-isip. Kasi minsan ng mga Pilipino, bibigay tayo ng false hope or toxic, halimbawa ha, bakit di ka okay? Yan lang, problema lang yan, di mo pa. Ang daming tao dyan, mas mahirap. Eh, teka, sandali, wag mo ko i-compare sa iba. Iba yung nararamdaman ko. Diba? O kaya minsan sasabihin mo, kamusta? Ito, I'm not okay. Nag-break na kami. Sus, maraming lalaki dyan, maraming babae dyan. Saka mag-move forward ka na, hindi mo naintindihan kung gaano kasakit ang mawalan ng partner. Sometimes we have to be mindful doon sasabihin natin. Kasi hindi nakakatulong. Mas nakaka-add ng injury, emotional wounds sa tao. Doc, for those people that are undergoing mental health problems, sabi mo kanina na there has to be acknowledgement, syempre on yourself, that you are undergoing a certain phase, di ba? Kung let's say I am very stressed out, I'm depressed, going through depression, and I'm not comfortable of talking about it, what can you advise, should I tell that to my family, or should I keep it to myself? Okay, kung di ka pa ready, okay, kadalasan ganito, normally talaga, hindi agad-agad mo, walang perfect timing para mag-voice out yun eh. Okay? Yeah. Mas maganda kung halimbawa, magbigyan mo muna siya ng assurance na lagyan mo muna siya sa pinaka-safe na lugar. Okay? Ano yung safe na lugar? Can be his room, her room,
na andun ka rin, na monitor mo siya, or yung mawala yung mga triggering factors like social media, okay, o kaya yung mga toxic na tao, bigyan mo muna siya ng safe ng safe na lugar. Kapag nabigyan mo ng safe na lugar, huwag kang magsalita muna for the meantime na pilitin mo siya mag-express. Just stay with the person, just connect first. Kasi eventually, may mga tao kasi na hindi naman nila kailangan marinig yung dapat nilang marinig. Minsan yung presence mo, sasabihin nila, "Oy, John, salamat ha." Bakit? Andiyan ka lang. Kasi naramdaman ko yung authenticity, yung sincerity mo. And that's a good blessing na rin for a person who is suffering from mental health issues. Okay? And then kung sa tingin mo naman na talagang hindi mapepwede, presence lang naman din, kung pwede mo na rin sabihin directly na wag mo sanang mamasamain, mukhang kailangan mo ng tulong, I know someone na mas makakatulong sa'yo. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita. And sabay kayo, samahan mo siya sa journey niya. And that's the time, sinabi niya, anong tulong yon? Baka gusto mo i-consulta na natin yan sa mental health practitioners. Yeah. Sige, sige. A professional talaga, Doc, no? Oo. Kasi pag pumayag naman siya, i-assure mo lang na wag mo lang bigyan ng number. Samahan mo siya. Talagang to the point na hanggang sa kanyang recovery. Bakit? Kasi nakakuha siya ng lakas sa iyo eh. Okay? Kasi kung iwanan mo siya tapos nagre-recover mag-isa yan, edi mas kawawa. Bakit? Kami mga psychologists, we only spend 1 hour per session. At least mga once a week lang ang session. Pero yung caregiver, significant others, kailangan talagang totally makabantay. Bakit? Kasi kapag meron siyang feelings na hindi niya ma-express, mas maganda kung ikaw mismo ang maka-absorb muna nun, makasama ka. Kasi bakit? At least mababawasan yung pain. At least kahit paano matutulungan mo siya. At tulad na lang ng mga panic attack, okay? Dumadami yung mga may panic attack ngayon. Okay? Kung mag-isa lang siya, di ba? Parang paano na lang? Mas maganda, kaya nga, I never suggest talaga na kapag mayroong mental health issues at tapos nakatira sa isang condo o isang boarding house, mag-isa lang, talagang sinasabi ko, kailangan may kasama siya. For what reason? Para kahit pa paano, mayroong mapagsasabihan, meron siyang assurance na meron siyang karamay. Yun ang pinakamagandang may bibigay mo, yung pagdamay at ikaw ay isang karamay. Doc, paano ngayon na everyone's pretty much locked out, di ba? Lockdown, di ba? Everyone's pretty much social distance. What you're saying earlier is with the assumption na may karamay ka physically, di ba? Paano ngayon with this pandemic going on, with these limitations? Yeah. How can we do that? Yeah. Tatapatin kita talaga na kailangan talaga pupuntahan mo. Kung kinakailangang may isang pamilya siya nakasama na. Kasi hindi pwedeng virtual lang. Hindi pwede. Ako, hindi pwede. Yung sasabihin mo, you can call me anytime ha. Paano pag naglobat ka, hindi kami matawagan? So, paano yun? There is no substitute, Doc. Parang gano'n. There is no substitute to, So, kaya nga kahit ECQ, ako personally meron ako mga ilang pasyente na binibigyan ko ng pass, okay, yung certification na kahit paano makapunta sa family niya for a therapeutic intervention na rin kasi napaka-importante ng makita niya yung maingay yung tao, yung masaya. Okay? At sabi ko talaga na kung kinakailangan lang naman din na ipalo yung minimum health protocol, gawin natin para lang sa mental health needs niya. Kasi talagang walang makakapantay sa pamilya. Sobrang effective ng family support therapy talagang yun. Pero kung paano nga, ang tanong naman dyan, paano pag ang pamilya ang pinaangkos? It's another issue. It's another issue.
Di ba? Yeah. So, yun ang ating next na pwedeng gawan ng paraan na pwede natin, we can ask the person who's suffering from mental health issues, sino ang mga kaibigan mo na mas komportable kang kasama o puntahan. Ayun. Na safe ka. Kasi we can also ask, hindi na kasi ang mindset natin, family is father, mother, no? We can have also another part of family. Okay? Attorney, and then pwede mo ko i-adapt kung gusto nyo ng masayahin, ng bundle of joy lagi sa bahay. Kung gusto nyo ng ingay sa opisina, papuntahin nyo lang ako dyan, pupunta ako dyan. Oo, painumin nyo lang ako ng kape, saka cinnamon roll. Masaya na ako dyan. Parehas mo na yung weakness. Cinnamon roll? And coffee. Kaya kahit 4 cheese bread, nako. So, Flat di bread. pa, Parang alam ko na kung saan bibili yung mga yan. ha? Parang alam ko na kung saan Parang alam bibili yung mga yan. Wag doon sa may logo ng may sirena. Wag doon. Ano ba yung cinnamon roll ba? Dalawa yung cinnamon roll, di ba? Oh yeah, Oo. which one of it? Basta yung cinnamon roll na classic. Classic! Imagine mo yan lang kapag yung taong yan may mental health issues, tapos binibigyan mo siya ng simpleng kasiyahan. Okay, what makes him or her happy? Oh wow. Just a simple cup of coffee and a cinnamon roll. For sure, kahit papaano bababa ang kanyang feelings of di ba, yung stress. Kahit papaano magiging payapa siya, tatahan siya. Kaya nga ako personally, kapag ako wala akong medyo distress ako, emotional distress, I make it a point na every week meron akong self-care. Okay? Self-care na kung saan hindi yung pagiging madamot sa sarili. Minsan, tayo mismo kailangan din natin ng self-care para lang to sa mental hygiene, para ma-maintain natin yung happiness level natin. And what is this self-care? Ito yung self-care na kung saan what makes you happy. Like for instance, Netflix. Sige, mag-Netflix ka, but not too much. Okay? I drink coffee, 5 cups of coffee a day. Diba? Dati, 2 that's not too much. A day. Wow. That's not too much. Dati 2 liters of coffee a day. Ngayon, 5 cups of coffee a day. That's why What's it's the not too difference much. between the two? Oo. Yeah. Pero you know what? If a person invites me for a coffee and then sasabihin niya sa akin, John, coffee tayo with social distancing. Basta coffee lang tayo and then let's have some talk. And that's already a self-care, a reward for myself, a reward for himself. Bakit? It's something like na mabibigyan mo rin ng time yung sarili mo to relax. Kasi minsan, akala natin ang self-care, hindi, tutulog na ako kasi tapos na yung trabaho ko. That's not self-care. That's you ought to do na dapat na matulog. Pero bakit ano kaya kung in a 8-hour duty, bigyan mo yung sarili mo ng 10 minutes to 30 minutes break for yourself. Halimbawa, 8 o'clock ang pasok mo, ang gagawin mo, 7:30, pumunta ka na sa isang coffee shop, doon ka mag-breakfast to enjoy the breakfast. And that's already self-care. So that when you go to your office, whether it is virtual office or a physical office, you will feel relaxed. Then, pag 5 o'clock, mag-time out ka, then another 30 minutes to enjoy yourself. Can be like a biking, a hobby, or mag-TikTok ka. And you will find, hi, salamat, excited ka na ulit bukas. Yeah. Or you can invite your friend for virtual coffee talk. Naku, uso na yon. Mas masarap yon. Yung ginagawa natin kanina rin, nung bago tayo, di ba? Talagang this is, di ba? We want to have this coffee. Yes, cheers, di ba? This is a virtual inuman that makes you more complete. Kasi bakit? It's like a reset. It's like a reset. Yeah. Even Jesus himself paano siya nakikipag-ugnay sa kanyang mga disciples? I'm not one to be preachy. He invites people to eat, di ba? Kahit nabuhay siya, meron ba tayong makakain dyan? So, he liked it. So, why not to make it a habit, di ba? To take good care of yourself. Okay? Because that is when it becomes your
It teaches you how to become happy. Remember, ulitin ko lang yung sinabi ko before, I don't know kung nasabi ko na, that happiness will not teach you to be grateful, but gratefulness will teach you to be happy. If you are happy, okay, simplicity brings you an authentic happiness. Limbawa, what makes you happy? Cinnamon roll and coffee. Uulitin ko, cinnamon roll and coffee. Baka mamaya may grab food na dyan. Cinnamon and coffee. Okay. Rons, may nagpapagrab. Oo, kaya bibigyan ko address, biro lang. So, if that cinnamon roll, okay, is a very simple, yun lang nagpapasaya sa'yo, and simplicity, at meron kang concept ng wow. Di ba mga bata, bigyan mo ng choknut? Wow. They become more thankful, di ba? Grateful. At kapag grateful sila, ano nangyayari? Mami, ang sarap ng choknut. Thank you, ha? Di ba? Ulitin ko. Di ba? Parang it gives you more, it also brings you, let others happy. So, ikaw mismo, nagbigay ng choknut, napasaya mo yung tao, ikaw mismo rin, na nagbigay, naging masaya ka. Bakit? Authentic happiness can be experienced if we are the source of the happiness of others. Ulitin ko, authentic happiness can be experienced if we are the source of happiness of others. Wala akong kilalang taong na malungkot na marunong magbigay. Okay? So, marunong magpasalamat. Karamihan ng mga taong marunong magpasalamat at marunong magbigay, they are a happiest person. Kaya kung gusto mong lahat ng tao dito maging masaya, that be a source of joy to others. And you will find na at the end of the day, parang bitin itong work natin. Di ba? Kaya malaking bagay yung minsan sa gitna ng Zoom meeting, biglang may mag-crack muna na sinasabi mo nga rin, wala ka bang tito jokes? Alam mo, mas maganda yun eh. Yung meron tayong joke time, pero siyempre, di ba, bigyan mo rin ng counting reward. O sige, kung sino pinakamagandang joke, bibigyan ko ng 10 minutes break. O pwede kayong umabsent ng isang meeting. Di ba? Wow! Kung ganyan lang reward system, it will motivate the person. And sabi nga sa isang kanta, di ba? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Di ba? Kung in love, kung lahat ng tao, iisipin mo na you love for the person, you care for the person, you care for yourself, you care for the others' feelings, ang saya-saya, and then they will always love, then walang room for you to be sad. Kaya mas madali mas ma-embrace mo yung positivity. Yeah. So John, we were been talking about yung malaking stress and burden on the person. So how much more for frontliners who on top of their own stress also gets the stress of others. So wag na tayong lalayo, in our case, our fellow Saint-Peterians who deal with people grieving. So that's the most stressful situation. So they have their own stress on top of other people's stress. So how would you advise them to take care of themselves while they're taking care of others? How do they do self-love? Would it be different? Okay. So let's practice self-love. Nabanggit mo na yung self-love, attorney. Bigyan natin ng ng spell out natin self-love. First, letter S, surround yourself with positive people. Okay? With a nice person. Okay? Hindi positive sa COVID. A positive person. Yung positibo. Okay? And then letter E, embrace new learnings on how to cope. Kaya nga maganda itong ginagawa natin eh. Kasi itong Life Matters natin, every second and fourth Wednesday, actually nanonood din ako, marami akong learnings na natututunan at ito yung aking coping mechanism. Letter E, learn how to listen to your inner self. Ito yung kailangan mong ma-practice na minsan manahimik ka muna, tumahan ka muna para ma-validate mo yung feelings. Yung letter F, focus on yourself to take care of your physical and mental health. Ano yung paano kung you take vitamins every day for your physical health, so much more na i-prioritize mo rin ang mental health mo. How? Self-care, okay? Or consult a professional. Letter L, let yourself
confront your fears and worries. Mm. Hindi naman natin maiiwasan ang takot at pangamba. So, but, wag mong sasabihin na COVID ka lang, fear ka lang, anxiety ka lang. No. Just confess. Okay, yes, natatakot ako. Inhale, exhale, magandang kung paraan para ma-overcome po yung takot nito, yung overthinking nito. Hindi totoo to. Kasi, it's you have to think positive ways para ma-confront mo yon. Letter O, open yourself to be more productive. Kasi sabi nga ni St. John Bosco, an idle mind is a workshop of evil. So, dati, nauso ang plantito at plantita. Ngayon, dumami ang cyclist. Di ba? Talagang, Taas ko diba? kamay ko. Taas ang kamay mo? Oo. Bakit? Productive Cyclist? din yun, ha? Ba- Oo, bawal dami ang basketball eh. Taas ko lang kamay ko. Tama naman, bawal ang basketball. So, mag-bike ka na. Alam mo, minsan gusto ko maglakaw ng bike, iniiwan nila sa welcome rotonda yung bike, tapos pipicturan. Minsan, nabibisit ako eh. Mga iinis ako, dadaan ako sa harapan nila eh. Kunwari, may kachat. But anyway, you have to be more productive. You think some ways. Kaya ang dami kong napapanood sa TikToks. Ang dami mga vlogger ngayon. And then, validate your feelings at all times. Letter B yan. Bakit? Hindi ka all the time happy. Hindi rin naman dapat all the time sad ka. You have to validate your feelings. And letter E, encourage others to do the same. Kasi, ikaw, nagpa-practice ka ng self-love. Uy, effective sa akin to self-love. Tulungan din kita. Ito, anong hobby mo? Anong gusto mo? Wala akong hilig eh. Mahilig ka ba mag-bike? Pwede. Bili ka ng bike kahit mumurahin. Tara, ikot na. Mula EDSA hanggang MOA. Pabalik. Balikan na yan. Gawin natin yan. And you will see kung paano nila magiging balance yung kanilang pamumuhay. Regardless kung ano man meron ngayon. Iniisip ko nga sana ang ECQ natin, hindi lang tayo nakastay sa bahay. Sana ang ECQ natin, meron din tayong, merong programa ang bawat company na parang like an exercise or an art activities. Halimbawa, sa mga HR na nakikinig dito, baka naman na meron kayong mental health break. Halimbawa, every Wednesday, 2 hours every Wednesday for 2 hours, pagpapagawa ka ng art activities, okay? And then let them to share what is this all about, di ba? Hindi yung puro brainstorming na paano tumaas ang sales, paano ang everything and so on and so forth. It is for you to, for them to discover their hidden talent, and that's very effective. Kaya ayoko dito pag-usapan natin yung mental health per se, the mga issues, mga disorder, kasi mas mataga, mas technical. Pero kung ma-prevent natin ma-prevent natin to, mas maganda isipin na gumawa tayo ng mental health wellness program para ma-prevent yung mental disorders. Dok, ito bang mga pinag-uusapan natin na to? It's the same thing for kids ba? Itong mga tinatawag natin na self-love, yung acceptance, does it work for kids also? It can also work with the kids, pero syempre, we have to guide our kids, di ba? Kasi hindi naman nila alam to eh. I mean, we can always monitor, we can always guide the kids. Pero meron kasi akong ibang way para to improve your child's mental health. How to improve your child's mental health. So again, ang keyword ko dito, child. So, i-spell out natin yung child. Letter C, connect with your child. Kasi minsan, mga magulang they tend to correct than to connect. Halimbawa, wala ka nang ginawa kundi matulog ka na matulog. It's correction. Di ba? But rather, anak, pwede bang gumising ka na? Mami, naantok pa ako eh. O sige, sana after 30 minutes bumangon ka ha. Yes po, mami. Babangon yung bata. Kasi nakapag-connect eh. Okay? Letter H,
and help your child to enhance his potential. Anak, wala ka bang ibang gagawin kundi magne-Netflix ka lang? Tapos, mami, Gusto ko luto maging ako. opa. Ngayon, gusto ko maging opa. Yan ang pangarap ko eh, maging Opa? pogi, di ba? Mami, Ay, alam mo? gusto ko. Alam mo, kung pangarap mo maging pogi, nako, mahirap yan. Kakanood ko ng Netflix eh. Sabi ko, Netflix, di ba? Gusto kong magbabad sa K-drama. Go ahead, Doc. Yeah, let us help. Yeah, totoo naman. Pero minsan, di ba, sasabihin, Mami, tutulong ka sa pagluluto. Wag na. Makakalat ka pa. You know what? Isa no-no. Sige, anak. Turuan mo, tumulong ka para matuto ka magluto. You know what? Makakaramdam ng self-confidence yung bata, tataas yung self-esteem. Letter I, invite their friends to play with them. Pero paano yun? Bawal nga. Di ba, ewan ko, Attorney Endren, di ba, pinakamagandang childhood memories natin, yung sleepover natin with the cousins. Naalala mo yun? Yung natutulog ka sa mga pinsan mo, na hindi na pwede magawa kasi may mga asawa na, di ba? Pero yung mga sleepover with the cousins, why not kung magpapamilya sila, tapos at safe naman din, at negative naman sila sa COVID, why not na mag-stay na sila for 1 month doon sa bahay? Just enjoy. Okay? Or why not to ask the kids na since nakatago lang naman sila sa isang compound, why not to play? I hope my wife is watching. Not virtual computer games, but Mobile Legend, pwede ba yan, Doc? Mobile Legend na lang. wag muna. Wag na munang Mobile Legend. Panahon natin patintero, piko. Pinapaalala ko dito sa mga viewers natin, sila Beans, bawal ang Mobile Legend sa office. Bawal muna. Erickson Pamen, bawal ang Mobile Legend, Baka kasi magalit mo sa akin, Hindi. Kasi kailangan natin magkaroon, di ba, doon tayo, mga bata tayo, naglaro tayo ng tumbang preso, patintero. For sure, si Attorney, kabisado pa rin kantang Langit, Lupa, Impyerno. Di ba? Impyerno. Tak, puso, tulo ang dugo. Di ba? Di ba? Kung titingnan mo yung mga larong bata natin, kamusta ang ating mental health nung panahon nun? Di ba? We're happy. Yeah. And look at the kids now. Wala. They're pretty much zeroed in their cell phones. Oh. Yeah. Imagine mo, at the age of 5, binigyan mo ng cellphone, tapos what you will expect, kakausapin ka ng bata, hindi ka kakausapin ng bata. Kasi bakit? Pinasa cellphone, hindi naman sasalta yun ang kausap nila, yun ang kalaro nila. Siguro, kaya ako madaldal ngayon, kasi ang dami kong kalaro sa Espanya. Shout out sa mga batang sampalok dyan, lalo sa may tabing release ng tren, di ba? Batang sampalok ako, Doc. Talaga? Oo. At Batang Quiapo, shout out din dyan. Kasi kita mo kami mga Batang Quiapo, Batang Sampaloc noong 1980s, na talagang dati ang nap time, parusa. Diba? Yung seta. Pero ang ginagawa namin, nap time namin, tatakbo kami sa kalye para maglaro. At we are so happy. Sana ganun pa rin ang mga bata. Letter L, please learn to listen and respect your child's feeling. Hindi bata yan, wala yung emosyon. Minsan, let us be careful again sa sasabihin mo. Minsan, sinasabihan mo yung bata, ang bobo mo kasi, di ba, ang tanga-tanga mo, ang hina-hina mo. Tandaan mo, ang jar, ang label dapat nilalagay sa jar. Hindi doon sa mindset ng bata. Kung puro negative yung sasabihin mo sa bata, what you will expect? Do you think magiging okay siya? Definitely not. And letter D, discipline your child with love. Sir John, ang pagpapalo ba, disiplina? Hindi. That's punishment. Kaya mas maganda yung I language ang gamitin natin. Anak, hindi ako natuwa dahil hindi mo niligpit ang gamit mo. Sorry po, Mami. Anak, hindi ako natuwa kasi yung pagkakain mo, hindi mo hinugasan ang kinainan mo. Sorry po. Instead of, wala ba kayong ginagawa dyan? Ano yan? Katulong ako? You know? Sasabi ng bata, goodbye, Mami. Di ba? Goodbye, Earth. Punta ako sa Mars. Di ba? Di ba? Para mag-iisip ng power. Para gusto nila magkaroon sila ng invisible power, no? Talaga.
it will also affect the mental health. Pero ito nga lagi ko sinasabi, discipline with love. Kasi ibang bata ngayon, ibang panahon natin, Attorney Enrel, na pwede tayong paluhurin sa mundo. Pero syempre, that's punishment. Pero kung bibigyan mo lang sila ng way, proper discipline, kahit anong problema yan, kaya nila, magiging resilient sila. One best example. Mami, nasira ang aking laptop. Ano pong iiyak ba yung bata? Oh, sabi ko sa iyo anong gagawin natin? Mami, pwede po bang pengin pambili ng pambili ng laptop? Anak, tinira mo yung laptop na yan. Mami, ganito na lang po, may ipon po ko. Pwede po ba padagdag na lang? Sige anak. Alam mo, yung batang yon, yung nag-ipon, sa pandagdag, lahat ng gamit niya sa bahay na pinigay mo, pagpapahalagahan niya. Bakit? May share siya. Kaya pag binigyan mo yung bata ng cellphone at nasira, dapat marunong din yung bata na mag-share. Mami, gusto ko ng bagong PS5. Di ba? Sige, bibili kita. Magkano ang share mo? Mami, meron ako itong 5,000. Ipon ko. Sige, dadagdagan ko. That's what I did to my nephew and nieces na, Ninong, gusto ko mag-drive-thru. O sige, ambagan nyo. May nag-ambag na 10 piso, 20, and then bibili ko kung anong gusto nila. For what reason? For them to value things. Simple things that makes them happy also. Delayed gratification is not. Kaya wag mo ibibigay lahat ng luho ng bata kasi pag binigay mo lahat ng luho ng bata, asahan mo pag nagka-problema yan, pagtanda, hindi yan marunong ng life skill. Hindi yan marunong mag-appreciate ng simpleng pamamaraan o simpleng bagay. Dati, ilang taong ka to natuto mag-commute? Siguro high school? High school. Ikaw rin. Grade school, syempre. Oo, di ba? Bakit? Kasi Tayo, nakalimutan ako sunduin. Wala na akong magagawa kundi mag-commit ako. Correct. Look at us, di ba? Napakabata pa natin mag-commute. Pero kita mo ngayon, Mami, punta ako sa friends. O sige, mag-book ka na lang ng PNBS yan. Siyempre, itong bata nito, hindi marunong sumakay. Hindi alam kung saan pupunta. Walang nakakonect lagi sa app. Di ba? Hindi marunong magtanong. Paano pag naligaw? Pag naligaw tayo, saan tayo nagtatanong? Sa mamang pulis. Yun ang sabi ng nanay ko. Ngayon, pag naligaw tayo, saan ka na? Dito ako sa may basketbulan. Saan yan? Basta doon sa malapit, doon sa may simbahan, may Mariosep. Hindi mo na alam kung saan, di ba? Parang wala kang maibigay na the way para maging resilient. Okay? O para maging practical sa buhay. Kaya, wag natin i-compare yung sarili natin ng panahon nila. But, pwede natin ibalik yung sinauna nating pamamaraan sa makabagong panahon. Kung paano tayo natuto sa life skill, ituro pa rin sa bata ngayon. Hindi porket naka-quarantine, nandyan lang yung mga bata. Okay. So, sorry to cut you, John. I think we're over time. Masyado tayong natuwa sa kwentuhan. Oo, mapaka-iksi ng oras talaga. So, before anything else, we'd like to thank you for your time. Again, we had a lot of fun in our talk today and very informative. Yeah. And as always, Doc John, we are very much appreciative sa lahat ng that were discussed tonight. It's something that maiuuwi lahat ng viewers, no? Lalo na ngayong panahon na everyone's confined sa mga bahay, di ba? It's important for us to know how we are going to proceed with our mental issues and how are we going to deal with it moving forward. Yeah. So, #recover together. We will recover together. Yeah. So, thank you again, John. Yeah, thank you for inviting me here. Thank you rin sa mga nakinig at nanonood. Kasi para sa akin, let's make our mental health a priority because mental health is also essential for nowadays. No, you don't need na magkaroon ng stigma. Tatandaan natin yung sinabi ni The Idiot, si Rancho.
all is well. All is well. Kasi kung yun ang mindset mo, all is well, madali ka makapag-isip ng talagang tama. Yun lang muna. And then eventually we can talk about all the mental disorders if you want to how to manage. Pero doon muna tayo sa wellness natin. All is well. Thank you very much. Thank you. Thank you, Doc John. And by the way, to our viewers na may mga tanong, you can always comment dito sa Facebook para maging interactive yung ating show, no? So, lumalabas na yung mga comments from Silva Susan. She's watching from LA. I think si Doc Milden a while ago message earlier, and Sir York, no? So, for our next episodes, we hope that it will be more interactive. Here's Miss Rowena Regalado. Good evening. Miss Elena Estrada, regards. Thank you for sharing from Bacoor. So we're pretty much everywhere. Nasa LA kanina, now nandito naman si Miss Susan. So, it's a good thing a lot of guys are watching our episode tonight. No? Thank you. Thank you. So, thank you again for joining us for another episode of Life Matters. We see you again in our next episode. Good night. Night.